So hi everyone, so we are up to our next shooting here in Barangay San Juan, Tuburan. Happy Fiesta! Okay, so now we're going to the place of our shooty. So I know that we are all ready and I hope she is ready too. So let's go. Face in your face. Nanata diri karon. So nanata diri karon sa balay ni Pinpin. Sige. Say hi Pinpin. Ano ito yung pangalan Pinpin? Tinuod mo pangan? Rin. Ha? Rin sa Lundaga. Rinrin. Sa Lundaga. Rinrin sa Lundaga. Rinrin na jud na. Okay, si Rinrin or si Pinpin. So ready na ka Pinpin? Okay, so let's start. Reading and interpreting electric and water meter reading. So in this lesson, you will know how to read the dials of the electric and water meter. So kanang lingin, yan ay number 2, 3, 4, 5, 6. Muna siyang gitawag nga dial. So kanang murag orasan sa water o sa electric meter. So knowing how to read your electric and water meter reading is important because it can help you save on your monthly energy cost. So as a pupil, so it is important to know the basic concepts and rules on how to read the water and electric meter reading. So, do you know how to read your electric meter and water reading pen? Baka mo basa ng kuan sa kurinti o sa tubig? Okay, bao nakagamay. So, what are the rules in reading and interpreting your electric and water meter? Kung sa may kailangan nimong kuan nun, timan-an. So, daghan kag kailangan nga timan-an. So, if you want to know how, so let us explore on how to read and interpret electric and water meter. So kani this example. So how much electricity was used as shown in this figure below? So kana daw pila man sa A, pila man ang isuwat ang kuan din ha. Pila man ang kuan din ha. Asa man siya naka-point? Naasa number? Si Number 7. Ang letter B, asa man naka-point? 3. Number 3. Ang letter C, asa man naka-point? 7. 7. Ang letter D, asa naka-point? 9. 9. O ang letter E, asa naka-point? 4. 4. Very good. So, kani siya. What is the reading of the water meter below? Kani, electricity man ni siya. Kani siya ang sa water. Asa man siya naka-point? D. Ang sa D, asa man naka-point ang letter D? Unsa nga number? Saan siya nga number? 9. 9. Okay, sunod. Asa man siya naka-point ang letter C? 1. 1. Ang letter B? 5. 5. Ang letter A? 3. 3. So, atong tanawon if sakto ba ang atong pagkabasa sa water meter. Okay? So, katong the illustration shows the following meter reading on each dial. So, in recording the you will start from right to left. So, kato ganiya. So, namto siya suot A, B, C, D, no? So, kato siya imong, unsaon mo to siya ang paagi kung di unsaon mo pagbasa ang ang meter reading. So, kato sa dial E, so the pointer is directly on number 4. So, record as 4. Kung asa siya natungod, pali ana to siya, for example, ana to nga, then nay 4 diri, then na diri ang 3. So, mas natungod mo siya sa 4. So, ang imo ibutan diri sa ubos kay number 4. Okay, very good. So, sa dial D ganiya, so the pointer has passed 9 and is between 9 and 0. So, record as 9 because in this situation, 0 is considered as 10. So, if kani siya, kanina puan, 9 diri, 9, then 0. Nasya sa tunga. Tukta, nasya sa tunga. So, ang imong i-record ani kay number 9. Nga naman, kay ang kanang 0 di ay basta meter reading, considered na siya nga number 10. So, mo na siya. Then, the dial C, so, the next dial is between 7 and 8. So, record the smaller number which is 7. So, if katong sa E kay higher. If katong sa D kay katong in between. Then, ang sa letter C kay ang smaller. Paubos na siya ang imong record. So, the dial B, so the pointer has just passed a little bit on number 3. So, you would record this as 3. So, gamay raman ang ligas niya sa
3 ug sa 2. So ang imong i-record kay ang number 3. Very good. Og sa dial A, so the pointer is between 7 and 8. So record the smaller number which the pointer just passed, which is 7. So katong if 7 is 10, so kani siya padung jud siya sa ubos. Siyang A. So kay 7 man, so mo to nga gamay man ang 7, so i-record nimo ang 7. So the electric meter reading is 73,794. So mo to siya 73794. So kilowatt hour. So ang kuan na to sa meter kay kilowatt. Sa itong tawag sa meter, kilowatt hour. Okay, so in getting the electricity consumed for the month, so just subtract the previous reading from the present reading. So imo ra ding i-subtract ang katong reading pag last o sa reading sa karon. So record all the dials from asa man ka magsugod og record. So ari ka magsugod sa right. So mo siya A, nadang A nya, B, C, D, ana na siya. So ari ka magsugod sa asa man diri sa right. Mo na siya ang one rule sa pagbasa sa electricity. Then read the number by the pointer of the dial. So when the pointer is between two numbers, so the lower number is recorded except 0 and 9, because in this situation 0 is considered as 10. So if you encounter this saman scenario, so record 9 as a smaller number. So once mo mag-record kag electricity, so adto jud ang ubos gid ang imuhang or ang smaller number ang imuhang i-record. Sabot. So if the pointer appears to be exactly on a number, so check the dial to the right to find out the correct reading. So read the numbers from left to right. So ang imong pag-reading kay from right to left, pero ibasahon na nimo siya ari na left to right na padung na diri. Kaya siya reading raman. So pag-reading ana siya din imong basa kay left to right as usual nga pagbasa. O katong gani, so to get the exact meter reading, so start from the right to the left to the highest number dial. So mo na to siya. Itong magsugod na ka og reading sa mo to na natinga ka no nga na diri ang A, diri ang B, sunod diri ang C, sunod diri ang D. Guys, so the illustration shows the following meter reading on each dial. So dial A, so the pointer is between 3 and 4. So mo gihapon is 3 o 4. Ana, so i-record mo ang 3 kay gamay man siya. So sa dial B, so the pointer is directly on 5, so record as 5. For the dial C, the pointer is directly on 1, so record as 1. And dial D, the pointer is between 9 and 0, so record as 9, because in this situation, 0 is considered as 10. So ang 0 kay is equal to 10 na nasiya ha. Ayaw kalimot ha. So the water meter reading is mo to siya 3519, or ari man siya na, diri man to ang 3, diri ang 5, diri ang 9. So, basawan nimo siya balihon. So, ibali 3 laman 5, so 3,519. Oh, so unsa may taw if tubig gani cubic, letter M. Cubic niya 3 baba cubic meter, because according to the rules, recording will start from asa man diri sa right hangtod sa left. O na siya ha. So in getting the electricity consumed for the month, just subtract ang saman present sa previous or sa niagi. Og ang kani siya sa pagbasa from right to left. Okay, og karon si Pinpin mag-answer na sa iyang module. So kani salamat kayo, Pinpin. So that's the end of our tutorial session, and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.